kwa kutumia mafao yetu, it doesn't work because no one taught us how to do that. Hatujui ku run businesses. Uwezi ku retire ukaanza ku run business ukawa successful. It's not easy. So it's not our fault. Hatujafundishwa. Hakuna career roadmap. Most of us, we don't know the levels ambazo zina exist is a career advancement, but today utazijua. Lakini pia hakuna career playbook. Most of us, we don't know the crucial skills and strategies for success. Ndio maana tunafanya kazi sana, lakini ukiangalia level ya success ambayo tunaipata hailingani na ujuzi tulionao na maarifa, lakini pia hailingani na how hard we work. That's what should happen. Tukifika umri kama wa huyo mzee, tunatakiwa tupumzike, to enjoy time na wajukuu zetu. And let me say something, kabla sijaenda mbali, hii shift ambayo unaiongelea leo is applicable kwenye industry yoyote. You can implement it at any age. In fact, kama nilivyosema, I've dedicated the rest of my professional life to helping professionals implement this shift, which is highly transformative. Kitu nachofanya sasa hivi, I have a coaching program for senior professionals, and I'm helping them to implement this shift ili ujuzi na maarifa yao uendelee kuwalipa pale ambapo wataacha kufanya kazi. Lakini it's not only about money. Tunaona brilliant people wanapotea na ujuzi wao. The moment you stop working, the value of your expertise disappears with you. Haikusaidii wewe, haiwasaidii watu wengine. That is sad. Ukiconsider how long umefanya kazi na umeteseka kufika hapo ulipo leo. So leo nina siri 3 actually, nimezipunguza sio 4. Nina vitu vitatu ambavyo nitapenda kucommunicate. Kwanza nitawapitisha kwenye levels 5 ambazo professionals grow through bila kujua. Hata mimi nilipita hizi levels bila kujua, lakini baada ya kufanya research, baada ya kuwa committed, nikaamua kuzifanyia research, including highest level of career growth ambazo unaweza ku-earn from your vast knowledge na expertise without having to work. Lakini pia nitawaelekeza hii shift ambayo ili uweze kufika your full potential ni lazima uitekeleze. Bila kutekeleza hiyo shift, hata ufanye kazi namna gani, hata uwe brilliant namna gani, huwezi kufika level ya mafanikio ambayo unastahili. It's the shift I call from muscle to brain. Lakini hizo levels, kuna baadhi yetu tuna operate kwenye hizo levels, na sio kwamba ni mpya sana, mtaziona, inawezekana mnazifahamu. Lakini most of us kwenye hizo levels pia hatufikii success ambayo tunastahili, kwa sababu hakuna mtu ametufundisha the crucial strategies for success. Na nitakuwa natumia mifano ya watu na wafahamu pamoja na my personal experience. Na mwisho kabisa utarealize vitu viwili ambavyo professionals wengi probably hawaviamini. Kwanza utarealize kwamba your career growth is in your hands. Haiko kwa mwajiri wako, haitegemei clients, haitegemei serikali. Inakutegemea wewe mwenyewe. And the other thing you're going to realize baada ya kujifunza hii shift is the fact that you don't have to quit your job or to change jobs in order for you to advance your career. So I want to use my story to tell this. I know I look young, ila kaumri kamesogea. I'm approaching 50. I'll be 48 next year. I have to say my age ili nikiwa na hadisia my story watu waweze kujua kwamba I'm not that young.
I know I look young, so that's why I'm saying that. Huwa napenda kurudi nyuma kidogo. I come from a very humble family. Natokea kwenye familia ya watoto watano, mimi ni mtoto wa katikati. I have a brother and sister, and I have 2 young sisters. My dad, ambaye amefariki 1997, alikuwa the sole provider. Actually, alikuwa na construction company. Nakumbuka mpaka jina, ilikuwa inaitwa Stecker Builders Company. Stecker for Stephen Kahabuka. Lakini kuna kitu kilitokea mwaka 97 ambacho kilikuwa bado kidogo nishindo kwenda sekondari, and ni kitu ambacho kilinifundisha one lesson ambayo nilikumbuka wakati na reflect na natengeneza hii shift ambayo nawaelezea leo na nimekuwa na share na watu mbalimbali. He got sick for several months. Kabla tu mimi naenda sekondari, nilisoma Jangwani O level, nikafaulu mitihani vizuri. I got division 1, nikachaguliwa kwenda Kilakala. Then because he was sick for about 6-7 months prior, he had not gone to work and he was self-employed, so he didn't have money to pay for my school fees. And I remember he told me we should let the opportunity go so that when he gets better, he will find me a better school. But my mom refused, and to cut the story short, we ended up working in our neighborhood. And that's how I managed, begging for money. That's how I managed to go to secondary school with very little pocket money. Na nikiwa term ya kwanza kuelekea ya pili, alizidiwa and he passed away. Baada ya yeye kufariki, my uncle on my mom's side akavolunteer kunisomesha for the rest of my high school. This story taught me one lesson, that if your work depends on your time or presence, the moment that you can't work, whether it is due to sickness au chochote kimetokea, then wewe binafsi you'll be affected, lakini pia your loved ones. And this is what we are seeing kwenye communities ambazo tunaishi. Now, just a little bit of my career as well. Niliweza kufaulu high school, nikaenda medical school. Nimesoma Muhimbili, studied very hard wakati na support wadogo zangu na stipend. My mom was a housewife, she's still a housewife. Kwa hiyo I watched her struggle. So I was very ambitious from the young age. I wanted to study hard, work hard, just like most of you here. Nikaweza kuwa medical doctor. Nikawa nafanya kazi kama daktari for 2 years. Muhimbili 2005 mpaka 8 nilipata kazi Korogwe, Tanga. Hivi tuko Tanga Magunga Hospital. Nimefanya kazi mwaka na nusu kama study physician kwenye project, na ndipo niliweza kupata scholarship ya kwenda kufanya masters na PhD. Lakini wakati nafanya kazi kama daktari, there were several strikes. The salary was not enough kwa watu ambao wana majukumu makubwa kama mimi. So nilichofanya is what most of us do. I went for further education, applied for scholarship. I was lucky. Nikaweza kuwa admitted, nikapata masters admission at Bergen University in Norway. Ilikuwa 2008. While I was there, I was also lucky. Nika switch masters kwenda PhD. Came back in 2012. Nilikuwa tuna contract, nikaanza kuvolunteer the National Institute for Medical Research, National Institute for Medical Research, NIMRI, Muhimbili Center. That's where I came across consulting around 2012 while I was volunteering. Then I went on and started a company. No idea how to run a company. My company was not growing. All I knew was just to work hard, get money, help my family. And at that time I also had a family, a personal family. So I had 2 families to support. Kwa hiyo nikajikuta nilivyogundua consulting, and before that nilikuwa sijui, nikasema yes, ndo hapa. Nikaanza kupata daily rate, nikaamua kufungua na kampuni kabisa, nikaendelea kufanya a lot of things by myself. For many years my company did not grow. I was making a lot of mistakes, and one of the biggest, nilikuwa naogopa kuharibu kazi. Kwa hiyo nilikuwa najikuta nafanya kazi nyingi mwenyewe.
watu wakishaenda field wakakusanya data, nita-analyze, nitaandika report. Kwa hiyo tulikuwa timu ya watu kama 4 5 until when COVID hit. That was one of the turning points of my career. For the first time, things slowed down. I got time to think. I got time to start doing things I love because there were no many research work. Nikaanzisha mentorship program, nikaanza kufundisha, but most importantly at that time I started reading books. Kuna mtu alikuja akani challenge, akanambia, Dr. Catherine, do you read books? Nikamwambia, no, I don't have time. But it was an excuse. There was time there. Kama Waafrika tulivyo, wanasema ukitaka kuficha kitu kiweke wapi? Kwenye kitabu. Lakini mara zote huwa nikishare this shift from muscle to brain, huwa nikifika hapa ni lazima nitoe hiyo testimonial. Kati ya vitu ambavyo vilibadilisha maisha yangu ilikuwa ni kusoma vitabu. Na huyo kaka alini challenge, akanambia soma hata page moja kila siku. Kwa hiyo nikaanza kusoma page moja. Aliniachia kitabu, sikukipenda. Nikatafuta kitabu ili kiweze kujibu maswali yangu ambao nilikuwa nashangaa, mbona kampuni yangu haikui? I want to grow. What am I doing wrong? And then the book I read, nilianza na Rich Daddy Poor Daddy. Nakumbuka. Baadaye nikasoma kitabu cha pili cha Robert Kiyosaki, kinaitwa 4 Quadrants something. Inakuelekeza how to operate kwenye sehemu tofauti. And one biggest thing I learned at that point was effective delegation. Effective delegation. It was one of the first things I learned wakati nasoma kitabu cha kwanza na cha pili. Kwamba ukitaka kufanya kila kitu mwenyewe, there is no way you can grow. Kwa nilianza kutengeneza systems na processes kwa sababu nilijifunza, nikataka kujifunza how to delegate effectively. And to cut the story short, I kept on reading books. It became a hobby. Hata sasa hivi haiwezi kupita siku bila kusoma vitabu. Kusoma kitabu, it's my morning routine. Lazima nisome half an hour to 1 hour. So I learned a lot of things. Na pia niliendelea kufanya master classes across Africa za consulting. Lakini I want to share this transformation ambayo ilitokea kwenye maisha yangu na ambayo inanifanya mpaka leo niwe hapa na kwingine nikizungumzia what I know, that I wish everyone to know. Mapema au hata zaidi. Kabla ya mwaka 2023 nilikuwa kama watu wengine. Nilikuwa tayari nina PhD, ninafanya kazi sana, kampuni ni register 2013. So my company was almost 10 years and it was just project after project, paycheck after paycheck, client wakiwa wapo, I'm back to zero. I didn't know any other way of making money from my knowledge and expertise. Na pia kazi zangu zilikuwa za aina moja. Kwa hiyo client kama hayupo wa miradi ile ya research, it was tough. Lakini baada ya kuimplement vitu ambavyo nita communicate na nyie leo, nilipata transformation kubwa ndani ya miaka 2 mpaka 3. Career growth ambayo nili experience both at my company level na personal level ndani ya 2 to 3 years ilizidi miaka karibu 10 iliyopita. Kampuni yangu ili grow very fast kwa sababu ya delegation. Tulianza kuhandle more. Timu ikakua. Sasa hivi I have 15 full-time staff. Lakini pia tukaanza kuwa trusted na high level assignments. Mpaka USAID wanafunga 2024. We were one of 6 firms ambao tulikuwa tumepata blanket purchase agreement kusupport monitoring and evaluation ya USAID funded projects in Tanzania. Thank you. Thank you so much. Ambao ni level ya juu sana kwenye consulting. Na it's not because our company was good, no. Kwamba tulikuwa sijui tuko vizuri, ni kadogo, lakini ni strategies ambazo nilijifunza, nilikuwa na implement pamoja na team. And we were along na KSMC na Repoa na wengine, walichagua 6 kwenye maeneo tofauti. Lakini niliweza pia kufungua branch in Nairobi. Lakini pia nilianza kuwa trusted for high level assignments. Kama strategic planning. I'm proud to say strategic plans as organizations
4 ambazo zinaendelea, AMREF, the Benjamin Mkapa Foundation, and Gender Health pamoja na MDH. I was lucky to facilitate them. I kept on learning a lot. Lakini kitu cha ajabu pia, nikaanza kupata board appointments, kitu ambacho sikuwahi kuwaza. Sasa hivi niko kwenye bodi 5, na including at the global level, na nikaweza kuwa trusted pia coach professionals across Africa. Sasa hivi na run master classes, coaching programs, one-on-one coaching across professionals across Africa, not only Tanzania. Lakini pia kitu cha ajabu, pamoja na hayo mambo yote nikaweza kupata muda pia zaidi. Yani I work less, I do what I love, and I earn more. Isn't that beautiful? Nani ataki hiyo? Now, it's why I'm really passionate about sharing this shift, kwa sababu it transformed my career, na ninaona ambavyo inaendelea kunipeleka mbali. Lakini niliona lazima ni share hii shift na other professionals, ili waweze, wale ambao wanataka leverage, I don't know what's happening with technology. Yes. So just to give you a glimpse, huwa napenda nikifanya presentation ni share photographs. This is my office in Dar es Salaam. At the same time, kwa sababu ya hizo strategies, tulianza pia kupata wageni kwa ajili ya collaboration, something that's still happening. Wale ambao mnafanya consulting, mnafahamu kwamba success in consulting mostly depends on repeat business and referrals. Is that correct? If you mess hiyo kitu, you are done. Yes. So for example, watu walitoka South Korea, sikujua hata walinipataje, walitupataje. So we started getting watu wanakuja kuomba collaborate na sisi. Hizi ni pictures za assignments za juu. Hii ni Gender Health kwa WHO assignment, nilikuwa na present, nimejificha hapa. Hii ni MDH, I was supporting strategic planning. And at the moment nakaa kwenye bodi 5, naendelea kujifunza, including at the global level. This is when I was selected kukaa kwenye global level board, nilijiuliza maswali mengi sana na niliogopa. It was exciting and scary. Naenda kuongea nini na hawa watu? This was my first global meeting. Hawataki muone. This is me. Nilichukua screenshot na niliwaomba niitumie, kwa sababu nimekuwa na document vitu kwa ajili ya kushare. Kuna kitu wanafundisha kwenye kudocument so that you can share proof. That's what I'm doing right now. I'm using some of these strategies that I teach. Kwa hiyo, I'm sharing this. Huwa lazima niseme hiki kwamba sio kwa ajili ya to ring my own bell. No way. Huwa ni kwa ajili ya kuinspire watu on what can happen in a period of 2 to 3 years if you do the right things. Lakini hivi vitu havifundishwi mashuleni wala college. Vimejificha kwenye maeneo kama vitabu. Mwaka jana nilienda Marekani kwa mara ya kwanza. Consultants ni ngumu kusafiri. Nani ananilipia ticket? Nimeanza kufanya consulting toka 2012. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ikiisha, mimi na very rarely nimepata safari za aina hiyo, leave alone Marekani. So nilienda kwenye board meeting, na mtanisamee, this was my first time in America, so I maximized. Yeah, I did it. I went to Times Square and I did that. For the record. Kuna kakitu kanazunguka hivi wakati natembea, nikasema hivi, kwa nini nisifanye na mimi, you know? Shida ya vitu kutokea kwa wakati ya age imekwisha sogea. Tanisamee. Baada ya kugundua hiyo shift, nilivyoangalia maisha yangu professionally, what happened kwenye miaka 2 mpaka 3 nikikompare na nyuma, nilijenga passion ya kutaka kujifunza what really influences career success. Wakati huo pia tayari nilikuwa na run master classes in consulting toka mwaka 2023. Kwa hiyo mwaka 2024-25 nimekuwa nafanya research kujua hivi niweze kufika my full potential, what do I need to know? What do I need to do? And this is when I came up with this shift from muscle to brain.
ambayo sasa mtaielewa vizuri sana baada ya kuwa nimehadithia ile hadithi. It is a shift ambayo kwa lugha rahisi huwa ninasema it entails shifting from just doing the work to thinking about the work that you are doing. I'm going to repeat that because I want you to remember it. The shift is very simple. You shift from just doing the work to what? Thinking about the work you are doing. I know you are all tired. Everyone, please say from muscle to brain. Once again, please say from muscle to brain. If you forget everything I say today, just remember that shift. And you can come back to it later because there is a book about it. Now, he shift entail thinking about asking yourself questions like, what am I doing that works when it comes to the results I'm producing kila siku? What am I doing that works? In what order do I need to do it in order for it to work? What needs to be there for it to work? When you think, utaanza identify the patterns behind your success. And those patterns are gold. Those patterns are gold. Kwa sababu, those patterns, when they are documented, zitasaidia kutengeneza a clear, structured guidance that other people can use to achieve the same results. And those patterns, you can use them in 3 ways kuweza ku-advance your career. I want you to pay attention to this one. It's very important. Ukisha document patterns behind your success by asking yourself those 3 questions. What am I doing that is working? In what order? What needs to be there? Those patterns, once they are documented, at an individual level, you can repeat the results quite easily. You can be reliable, which is a rare trait. Watu wengi unafanya kitu ukiambiwa urudie matokeo yanakuwa tofauti. Uongo kweli? Huwa napenda kutoa mfano wa restaurants. Wote tumewahi kutembelea kwenye restaurant, unafurahia chakula, unampeleka rafiki yako au ndugu yako only to be disappointed. Unakuta chakula kiko tofauti. Ukiuliza chef ni yule yule na alipewa kila kitu kile kile. Kwa nini chakula tofauti? The chef never documented the process. Anabahatisha tu. So this is critical. Na ni kitu ambacho nilikifanya pia. Lakini number 2, level ya pili ya umuhimu wa documented patterns for success is the fact that you can delegate. You can delegate easily kwa sababu the process behind your success is documented. Na watu wengi wanashindwa kudelegate kwa sababu hana ile process. This is what changed my life kwenye company. Sasa hivi kampuni yangu vijana wanafanya karibu kila kitu. It was hard to delegate. I actually have a framework I'm developing on delegation. Also is part of my book From Master to Brain. I have a book and I'll tell you more about it later. Lakini nimeshare 5 things that needs to be there in order for you to delegate effectively. Na everything I'm sharing ni vitu ambavyo nimevijaribu na naendelea kuvifanya. Hata sasa hivi I'm running a coaching program ya professionals wako 10. It's the first time nafanya coaching program ya 6 months. I am documenting the process because sitaki kurudia vile vitu kwa cohort ya pili. Nisipo document hao wa kwanza nilifanyaje? Unafikiri wa pili watapata the same success? Haiwezekani. Number 3, which is a game changer, na hii ndio itakufikisha the highest levels is a success. You can monetize the patterns behind your success. You can monetize them. There are so many people wanatamani kupata matokeo ambayo wewe tayari unayapata. They have no idea how to do it. Many are ready to pay.
I'll show you the examples. Lakini nataka tu niwaambie kwamba once you do that, ukiweza kudocument the patterns behind your success, that is only when utaweza kurealize hizi levels 5 ambazo professionals they go through, na kama utakavyoona, you don't need to go through all of them. You can leap across, you can operate at multiple levels. Lakini kuna level 2 za juu ambazo from my experience ya kucoach professionals across Africa na kurani webinars ambazo zinakuwa attended sometimes na 1,000 people, unakuta watu wanaohudhuria wanaosema wako level hizi ni less than 1%, which is very painful. Lakini the most exciting thing, the higher you go, the higher you operate kwenye easy 5 levels za career advancement, the more money you make. And if you are not interested in a hela, the more impact and influence you have, but also the less you work. Who doesn't want to make more money, impact more people while working less? Yupo? Sidhani kama atakuwepo. Na this is what I've documented kwenye my first book, From Muscle to Brain. Ni kitabu ambacho nashauri professionals wakisome. Sio kwa sababu ni cha kwangu, ni kwa sababu ya impact ya information iliyo humu ndani kwenye careers. Everything ambacho nakuambia leo is expanded kwenye hicho kitabu. Now, let me take you through the 5 levels of career advancement and wealth. I'm gonna do that. Hizo information zote zipo kwenye kitabu, kwa hiyo atakayetaka kuna nini, nimekuja na sample, nimekuja na copies. Naona kuna watu wanachukua, wanahangaika, na nitawapa offer. Huwa kila nikifanya live session huwa natoa offer. So please pay attention. Ukitaka ku expand, I'll tell you how to get the book. Is that okay? Wonderful, wonderful. So as I said, as you go up the 5 levels, you make more money, you impact more people, and your influence grows. But most importantly, you work less. Level 4 and 5 ni levels ambazo ujuzi na maarifa yako vinaendelea kukulipa bila wewe kuendelea kufanya kazi. Na nitawapa mifano, lakini kwa sasa hivi nataka kuwauliza, nani hapa anataka kuona ujuzi wake unaendelea kumlipa hata kama you are not actively working? Everyone, can you say that's me? Okay, thank you. That was enough. How many of you here wants to impact more people with your knowledge, skills, and God-given talents? Let's go. Let's go impact people with our knowledge, skills, and God-given talents. Impact yetu inakuwa limited kwa sababu hatujafundishwa namna tofauti ya kutumia ujuzi wetu. So having said that, nilitaka kuhakikisha kwamba niko na watu hapa ambao wanatamani ku-impact more people na wanatamani to earn more from their knowledge. That's why I usually ask all those questions. Now I'm going to take you through those levels haraka kwa sababu mengi nimeshayasema ili tuweze kuwa na muda wa maswali. Level ya kwanza ya career growth and employment. Hii ndio level ambayo wengi tunaijua. Wengi ndo tumeisikia wakati tunasoma. Here you work full time for a single organization. You have fixed roles and responsibilities. Wakati mwingine hata kama umeinvest kwenye additional skills, kama hazihitajiki huzitumii. The focus on this level is on execution. Wewe unatakiwa tu ufanye majukumu uliopangiwa wakati unafuata instructions. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, your impact na influence pia inakuwa limited compared to higher levels. Lakini pia this level the income is the lowest. Income is the lowest. Naona watu wanatikisha kichwa. Sometimes when nikisema income is the lowest, watu wananiambia mbona kuna watu wanalipwa mpaka $10,000 wanafanya kazi na UN? Yes, the same person akioperate kwenye higher levels, income yake ita multiply, and you will see that. This is a highly muscle driven level. You stop working, you stop earning. Unfortunately, many professionals spend their entire lives here at this level, and the from muscle to brain shift is not about leaving employment. Tunahitaji watu kwenye universities, tunahitaji watu kwenye institutions. I have 15 employees.
sitaki waondoke. It is about leveraging employment to build greater value, influence and long-term impact na opportunities. Na kitu ambacho nitakuwa na share strategy angalau kamoja. Nimedocument strategies za success kwa kila level, lakini kwenye level hii document the value you create, because you are going to need it to position yourself when seeking opportunities at higher levels. Watu wengi wana deliver tasks, lakini they never document the results they are causing. Kwa hiyo ni one of the biggest mistakes ambazo professionals ambao na coach huwa nawafanyia exercises, warudi nyuma, waanze kudocument the results they have been creating, kwa sababu that is what differs kati ya wewe na mtu mwingine. Wengi mmesomea vitu vile vile, wengi mna roles na experiences nafanana, positions, lakini wengi tukiwa tunatafuta opportunities tunatumia certifications ambazo zinafanana, tunatumia positions ambazo zinafanana, lakini wengi hatutumii matokeo. So document matokeo yako. Number 2 ni consulting. This is level 2. Hapa badala ya kufanya kazi kutumia ujuzi wako kwa ajili ya mwajiri mmoja, una work part time for multiple clients. Wanakulipa per day mara nyingi. Kuna different models, lakini mostly ni daily rates, na ukiwa na bahati kama mimi na wengine unalipwa in USD. Several clients wanakulipa, obviously you make more money, and kwa sababu unafanya kazi na clients tofauti, your impact na influence automatically ina expand. Niliwaambia impact na influence ina panda tunavyopanda, na income pia. Ndio maana naendelea kukuonyesha how it does that. Kwa hiyo kwa sababu clients ni tofauti, wako geography tofauti, wanafanya kazi maeneo tofauti, impact na influence ina expand pia. However, this level is even more muscle driven. I was there for a few years. Kuna kipindi nilikuwa na assignment na clients labda 5 kwa wakati mmoja. It is so tough. You know it. Your life becomes miserable. Na deadlines, a good number, saa nyingine wanafika hapa lakini wengine wanaanzia hapa. Ila watu wanafanya makosa mengi sana ambayo nilijifunza, na huwa natoa consulting class kwa ajili ya share my experience na the things I learned. Now here, strong credibility na pricing ni vitu ambavyo ni muhimu sana. Na I want to go into details. Those things are documented in my book. Level 3, this is where now you lead a team or you run a company. Unatoka kufanya kazi kama independent consultant, unaanza kuoffer services through a structured organization and or a team. This is where the shift from muscle to brain needs to start. And this is a mistake ambayo wengi tunafanya kwenye level 3. Wangapi wana kampuni hapa? Asante for sharing. I did a mistake for a long time ya kufocus kwenye execution badala ya strategic oversight, ambayo nilikuwa sijui kwamba ilikuwa inanilimit mimi kukua, and not only mimi, hata timu yangu. Lakini kwa sababu hiyo nilikuwa sijifunza delegation. So at this level, the shift to brain starts. You need to take everything from your head, put it on paper step by step. Nakumbuka ile shift niliyosema advantages 3. Ile advantage ya pili ya delegation unaitumia hapa pia kwenye hii level. And if you do that, your impact ita expand. The moment you delegate, that's when nilianza kuhandle mpaka 10 projects. That's the maximum number of projects nimehandle kwa mara moja, kwa sababu nimekuwa na track. Ndogo na kubwa, zingine of course at a personal level. 10. Nina mentorship program, nina vijana wengi mno. Kwa hiyo niliweza kudelegate, tengeneza supervisors, na it's not easy to handle such many projects, lakini it's very possible ukiweza kuwa na systems ambazo ziko documented na ukawafundisha watu wengine kufanya unachokifanya. Now, baada ya kufanya hivyo nilijikuta pia, au utajikuta pia na wewe, impact yako inakuwa kubwa.
Lakini pia if you do things well, maana kampuni huwa zinatengeneza hasara, you should also make more money. Unakuwa trusted for bigger projects. As I mentioned kwenye story yangu kwamba hichi kipindi pia baada ya kuimplement hizo strategies, kuwa na timu kubwa ambao wana uwezo, tulikuwa trusted na USAID na wenzake. Kwa hiyo the crucial strategy here ni systems na nini? Effective delegation. Now the level ambayo wengi hatuitumii. Hii ndio level ambayo natamani kuona professionals wote wanafika, kwa sababu we all can do it. It's very simple. Lakini wengi hatu leverage level 4 communication and influence. This is where natamani niende na upande wa huu kidogo. This is where you shift from just doing the work na kuanza kufundisha watu kuweza kufanya kazi zako na waweze kupata matokeo ambayo wewe unayapata. Na kuna aina 16. This one I need to calm down. Wapendwa, kuna aina 16 za ku-earn from your knowledge na expertise beyond employment. 16. I was very annoyed nilivyozigundua. Right now natumia kama 7. Employment, consulting, kuna corporate training, master classes, one-on-one coaching, group coaching, communities. Nimeandika ebook ambayo natamani, sijapanua iwe kitabu. Natamani nitaonyesha jinsi ya kuipata. It's annoying. I'm doing these things na nitaonyesha how I'm doing them. I'm earning in different ways, na mara nyingi unakuta the same person, na nitawapa mfano halisi. Kuna dada mmoja ambaye nitataja anapofanya kazi kwa sababu hamtamjua. Anafanya kazi na Bank of Africa. Aliattend my masterclass, akalipa $250. Full day masterclass. Wakati wa masterclass alinunua vitabu vyangu 2 ambavyo ninavyo vyote leo. Mtu huyo alafu akaja for one-on-one coaching, akanilipa tena $250 kwa saa. Alikuwa anataka additional guidance. Huyo wakati tunafanya one-on-one coaching, akagundua nina group coaching ambayo ilikuwa imeshaanza, ilianza mwaka huu, ambayo wanalipa $500 kila mwezi, wapo 10. Akaomba kujoin. Kwa nini? Anagundua ana kitu kikubwa, alipo yuko limited na anaamini anaweza kugrow. Amekuwa na Bank of Africa for more than 18 years. Last week peke yake nimefanya one-on-one coaching na professionals kama 4 nafikiri. Mmoja yuko based in the US. Anafanya kazi Amazon. Ameniona on LinkedIn. So what am I trying to say? There are people out there who wants to be guided, who are begging to be guided from what you already know. And let me tell you something. Hapa, impact na income in a multiply, yes. Lakini kuna kitu nataka nikiseme. Kile cha mwisho pale. Kwenye hii level ni lazima uchague focus area. Extremely important. Wengi wetu tunafanya mambo mengi. I was doing that mistake for a long time. Lakini cha muhimu, haitakiwi hiyo focus area, si lazima iwe ni eneo ambalo umesomea au eneo ambalo unafanya kazi sasa hivi. Kuna watu tuna talents. Kuna watu tumeconquer problems ambazo kuna wengine bado they are struggling with. Wazungu, they are very good at doing this. You can learn any skill and monetize it in 16 different ways. Next week I'm launching a community. Next week. Na nafundisha vyote ambavyo navifanya, kwa sababu that's what I've committed to do. I feel very angry kuona brilliant professionals wana spend a lot of time kusoma, wanafanya kazi kwa nguvu, wana sacrifice, alafu ujuzi wao wakiretire una evaporate. So I'm doing it for myself, lakini pia natamani kuona more professionals wana succeed. Now at level 4, kitu kingine pia, the biggest scary thing, visibility. One of the very important nimeongea sana mpaka naona inataka katika.
One of the very important strategies, visibility. Nimeona watu wakiandika vitabu ambavyo vinasomwa na ndugu zao wa karibu na community ya karibu, na unakuta ni highly impactful book. And I'll give my personal story. My first bookshops walikuwa wananiuliza, Dr. Catherine, is this your first book? Nikasema yeah, haiwezekani. Ni kitabu kinashindana na vitabu vya Dr. Busara. Anaitwa Dr. Busara. Nani anamjua Busara? Lazima mumfahamu maana na yeye yuko. Lakini kitabu changu kimefahamika sana kwa sababu ya namba 2. So at this level lazima watu wakufahamu na wafahamu how good you are, na huwa nafundisha watu pia on professional branding na visibility as well. It is not that hard. The 5th level, the pinnacle level of career success in any industry ni thought leadership. This is where unaleta knowledge mpya kwenye yako. Again, sio ngumu. Most of us are innovative, lakini we are innovating in real time. We never document what is working better. African professionals, sio Tanzania peke yake. We are highly innovative. Tuna solve vitu ambavyo problems field on the ground kila siku, lakini hatuna muda wa kufikiri na kuweza kudocument vile vitu step by step ili tuweze kuvimonetize na kuimpact watu wengi zaidi. Kuna mfano huwa natoa ambao nikiutoa huwa unawaingia watu wanakasirika. Let me tell you something. Kitu ambacho nimekiona mimi, mara nyingi unakuta sisi tunakuwa innovative, tuna solve problems really time. Wanatoka mtu from somewhere, I don't want to say where, wanakuja wana conduct interviews among a few brilliant African professionals. Wanarudi huko walikotoka, wanakaa chini, wana package ile knowledge yako wewe na yule, wanatengeneza methodology, model au framework, wanaturudishia, tuna adopt. Uongo kweli? That's what people do. We can do it. We can do it ourselves. So when you do that at this level, when you bring new knowledge, na hii new knowledge inaweza kuwa mahali popote. Hata kwenye kitu ambacho umesolve kwenye jamii. You shift from being an expert unakuwa an authority. So you start charging more. Unafanya vitu vile vile vya level 4, zile 16 ways za ku-earn from your knowledge and expertise, unazitumia like automatically unachaji zaidi kwa sababu umeleta kitu kipya ambacho kiko maybe more effective au kinaleta matokeo kwa haraka zaidi, more efficient. So start documenting the processes. Inawezekana umekalia dhahabu, you are mining but you never slow down to refine the gold. You never slow down to refine the gold. So the crucial strategy here is protecting time for thinking. Nimeongea sana. And we are approaching the end. Nimewachia hiyo ili msome. Nimetembea ili msome hiyo slide. So kitu kimoja ambacho ni muhimu sana ni kosa ambao nilifanya. Strategy ambayo imekusaidia ufanikiwe kwenye level ya chini. Wengi tunaendelea na level hizo hizo kwa juu. Kumbe jinsi unavyofanikiwa na kupanda zaidi, strategies zinabadilika. Mimi nilibaki kwenye excellence na nangangania na execution. Baada ya kutoka kwa independent consultant, nimeenda kwenye kampuni. Kumbe natakiwa nijifunze effective delegation. So the strategy changes. So I want to ask you, are you using the right strategy for your current level or the level you want to reach of success? I said you can leap. Wale ambao wako employed, you don't need to leave employment. You can, if you implement the strategies ambazo unashare kwenye kitabu, pale pale ulipo, na ndicho nachowasaidia professionals kufanya kwenye coaching program. You can start operating here na kujikuta huko kwenye thought leadership. You can also operate at multiple levels. I have a company, niko level 3. Also, I have more than 7
knowledge products ambazo zote they are earning for me, and also I have a few frameworks, so you can operate at multiple levels. Huwa nauliza watu swali, how many of you are operating at level 1? Hata kama inajirudia, if you don't mind sharing. Level 1? Level 1 tupo? Wonderful. You don't need to remain there. Now you know. Level 2, consulting. Level 2 tupo? Level 3? Wonderful. Level 4? And 5? Wherever you are not stuck there. You are not stuck there. Na ni mimi nimemaliza. Na what I want to say is, with appropriate guidance, you can all reach further. Na kwenye umri wowote. And that is what I'm committed to do. I'm already doing it, and I want to make sure I see more professionals taking their expertise to the next level. So, do you allow me to share a few support systems I have? Is that okay? Is that okay? Is that okay? Thank you. Thank you for your permission. So, if you ask me, kama unaweza, na kama unasomaga kitabu, jitahidi usome hiki kitabu, na nimeleta a few copies here. Kwa wale wadogo, nilitengeneza ebook pia, ipo, nitawaelekeza jinsi ya kuipata, ambao unai-download mwenyewe online. Hiki kitabu huwa kinauzwa 50,000, lakini leo mtakipata kwa 40,000, na wapunguzia 10,000 kwa sababu nimekuja navyo hapa. Kwa wale watakaotaka kuchukua, niko na timu yangu na kipo. So kwenye hiki kitabu ninaingia ndani kwenye hizo level zote na kuelekeza what strategies unatakiwa kutumia kusucceed at each level and what you need to do to advance. The same strategies ambazo ninazitumia mwenyewe. Lakini kwa wale ambao wana ebook, nitawaelekeza jinsi ya kuzipata. Na hizi ebook ni sehemu ya career advancement series, and I'm sharing this, ni kitu unaweza kufanya pia kwenye eneo lako. Kwa hiyo nimetengeneza kitabu kimoja ambacho nakiita signature book, lakini pia nina series kama za TV kuweza kuaddress ujuzi mmoja ambao unakwamisha watu, ili watu waweze kununua kitabu kimoja ambacho kinalenga eneo lao. Na leo nimekuja na hard copy moja, hivi vingine vyote bado ni soft copy. Na huwa nakiuza 30,000, nitakiuza 25,000 kwenu, kwa mtu atakayetaka. This is a very important book, na share system ambayo ninaitumia kuset na kuachieve ambitious goals each year, kwa sababu ni changamoto ya professionals wengi ambao tuko busy, lakini sitaki kuchukua muda wenu. Ila vitu vingine, kuna masterclass, nitafanya masterclass tarehe 14 Nyerere Day, King Jada. Bado kuna few sports ambayo ninawapitisha professionals na share everything I know, na tools ambazo natumia, na chaji 600,000, lakini sasa hivi ni 450,000. Nina one-on-one strategy kwa watu ambao wanataka personalized guidance. Unanambia wapi umekwama, and then I guide you based on my experience. Lakini pia na 6 months coaching program ambayo next batch inaanza January tarehe 15, wanalipa 500,000 kwa mwezi. Sasa hii ni kwa ajili ya watu ambao tayari wana ujuzi, lakini wanataka ujuzi wao uendelee kuwalipa wakiretire. Huwa nachukua watu 10 tu, kwa sababu huwa nawapitisha kwenye process ambayo ni very intensive. Na books na digital resources nimeshasema, lakini na community. Young people, if you are here, I have a community. Ukienda kwenye Instagram page yangu au LinkedIn, utakuta kuna link. Pale ndo utakuta e-books zote, pamoja na community ambao unaweza ukajoin. Huwa natoa free career sessions kwa young people, lakini huwa zinakuwa attended na watu wazima as well. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza, na karibisha maswali na reflections. Asanteni. Sorry? Okay. Samani, nimeambiwa nimechukua